Друзья, мы сейчас едем на самолетное шоу. Летают самолеты, делают всякие трюки. Очень круто. Сейчас приедем туда, будем снимать. Вот такие здесь очереди большие. Hi, Mom. Hey, okay, so Rocky. Can't do this like if you're not a. Huh? К главному входу. Сильно, очень шумно. Так называется это шоу Калифорния Capital Airshow. Проходит с 5 по 7. Сейчас смотр. Сейчас проходим проверку билетов. Все очень быстро, все очень добрые. Классно, на позитиве все. А мы зашли. Такая атмосфера праздничная. Это заправка. So keep in mind, we do this day, night. This is especially difficult under really low conditions. Very short distance. This is a paved runway, but in a combat scenario, it might even be a dirt landing zone. In that case, we would be very careful with the use of reverse thrust, otherwise even the C-130 can brown out. There's the touchdown, braking applied, and the propellers, you can hear them in a reverse pitch right now. So beta mode. Closer to the ground, and then even closer still before the final two separate. Wow! Amazing! Ladies and gentlemen! Something in the sky symbolizing just how we feel about this great country. You're everything I wish I
Смотрите, сейчас будет фаст-трак ехать. Не просто ехать, а лететь будет сейчас. That's too close to call right in front of us. The truck did catch him just a few feet past that, but like yesterday, I think I'll call that a photo finish and save you all a bunch of money. Сейчас полетят Blue Angels. Это самые крутые самолеты Соединенных Штатов Америки, которые... Having rolled their aircraft 270 degrees and crossed with minimum separation, observe as... Шоу закончилось. Какая чистота. Люди сами выбирают за собой мусор. Кто не оставляет. Так, по мелочи есть, немножко валяется. Так, все чисто. Классно. Не уважаю таких людей. Вот такие вот самолеты, вертолеты военные. Клево! Вон дрон стоит, разведчик. Видите, какой старый самолет стоит, военный. Тут же стоит какая-то мини-машинка. Мне садиться надо, знаете? Вот они шикарные стоят, Angels. Сейчас где-то заправка. И они отправятся на военную базу. Стоят пилоты, которые летали за этими самолетами. Мы сгорели, правда. Вот если в следующий раз вы приедете сюда, обязательно берите с собой зонтики или какие-нибудь палатки, чтобы прятаться от солнца. А так, шоу просто прекрасное. Я думаю, вам тоже понравилось. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.